जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदना जय व्रजजनरंजना 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 जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुनातीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा जय
प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसखितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्गणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत्कल्पप्रसूनालुप्तं वस्तुत्प्रस्तुतवोणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्त निबद्ध निविलसत् गोपी सहस्रवृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गम् अखिलोदारं किशोराकृतिः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिति नाम्ने नमः। चरपदाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगर ग्रामतारिणे। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। टुडे फर्स्ट कैंटो चैप्टर 16 वर्स नंबर 8। न कश्चिन् म्रियते तावत्, न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्त ihāntakaḥ। एतदर्थं हि भगवान्, एतदर्थं हि भगवान् āhūtaḥ paramarṣibhiḥ अहो nṛ-loke pīyeta, अहो nṛ-loke pīyeta hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ, hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ। न कश्चिन् मे mriyate tāvad yāvad-āsta ihāntakaḥ। एतदर हि भगवान् āhūtaḥ paramarṣibhiḥ अहो nṛ-loke pīyeta hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ। न कश्चिन् मे mriyate tāvad yāvad-āsta ihāntakaḥ। ओ nṛ-loke pīyeta hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ। न कश्चिन् म्रियते तावत् यावदास्त ihāntakaḥ। एतदर्थं हि भगवान् āhūtaḥ paramarṣibhiḥ अहो nṛ-loke pīyeta
hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ na kaścin mriyate tāvad yāvad āsta ihāntakaḥ āhūtaḥ paramarṣibhiḥ. na kaścin mriyate tāvad yāvad āste ihāntakaḥ. bhagavān āhūtaḥ paramarṣibhiḥ nṛ-loke vede hari-līlāmṛtaṁ mahat. Hare Krishna. Synonyms: na, not; kaścit, anyone; mriyate, will die; tāvat, so long; yāvat, as long as; āste, in present; herein; antakaḥ, one who causes the end of life; etat, this; artham, reason; he certainly; bhagavān, the representative of the Lord; āhūtaḥ, invited; paramarṣibhiḥ, by the great sages; alas; nṛ-loke, in human society; pīyeta, let them drink; hari-līlā, the transcendental pastimes of the Lord; amṛtam, nectar for eternal life; vacaḥ, narrations. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. As long as Yamaraja, who causes everyone's death, is present here, no one shall meet with death. The great sages have invited the controller of death, Yamaraja, who is the representative of the Lord. Living beings who are under his grip should take advantage by hearing the deathless nectarian in the form of this narration of the transcendental pastimes of the Lord. Purport: every human being dislikes meeting death, but he does not know to get rid of it or get rid of death. The surest remedy for avoiding death is in accustom oneself in hearing the nectarian pastimes of the Lord as they are systematically narrated in the text of Srimad Bhagavatam. It is advised herein, therefore, that any human being who desires freedom from death should take in this course of life as recommended by the rishis headed by Shaunaka. Hare Krishna. As we see here in this chapter, Kali Purusha will be met by Parikshit Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah. You hear me? Yeah, very much. Thank you. இந்த அத்தியாயத்தில் பரீட்சித் மகாராஜர் கலிபுருஷனை சந்திக்கிறார். So, Sutta Goswami starts explaining it, and in between, Shaunaka rishis wanted to know more about Parikshit Maharaj's great qualities. சூத கோஸ்வாமி இதை விவரிக்கும் அதே சமயத்தில் சௌனகாதி ரிஷிகள் பரீட்சித் மகாராஜருடைய அற்புதமான குணங்களை பற்றி கேட்க ஆசைப்படுகிறார்கள். So interestingly, it is explained in this verse, Yamaraj is the one who causes death for each and every living entity. இதில் சுவாரஸ்யமான விஷயமாக நாம் பார்ப்பது என்னவென்றால், யமராஜர் அனைத்து உயிர்வாய்களுக்கும் மரணத்தை வழங்கக்கூடியவர். And at the same time, he is not the head. There is someone controlling this Yamaraj.
அதே சமயம் அவர்தான் அனைத்துக்கும் தலைவர் அல்ல, அவருக்கும் மேல் அதிகாரி ஒருவர் இருக்கிறார். So here the Supreme Lord Krishna is controlling Yamaraj. பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணர் யமராஜரை அடக்கி ஆளுகிறார். So Yamaraj is merely a representative of the Lord. யமராஜர் பரமபுருஷருடைய ஒரு பிரதிநிதி ஆவார். So naturally those who have to face necessarily the death, they should take shelter of the Supreme Lord. எனவே யாரெல்லாம் நிச்சயமாக ஒரு நாள் மரணத்தை சந்திப்பார்களோ அவர்கள் அனைவரும் பகவானுடைய புகலிடத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So how to take shelter of the Supreme Lord? பரமபுருஷனுடைய புகலிடத்தை எவ்வாறு ஏற்பது? So here Saunakāti rishis are explaining so wonderfully. If anyone is accustomed to listening to the Srimad Bhagavatam, சௌனகாதி ரிஷிகள் இதை அற்புதமாக விவரிக்கிறார்கள். யாரெல்லாம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதில் நாட்டம் கொண்டிருப்பார்களோ அவர்கள். Prabhupada explains Srimad Bhagavatam is a systematic narration of the wonderful transcendental pastimes of the Lord. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பகவானுடைய அற்புதமான லீலைகளை பற்றிய ஒரு நூலே ஸ்ரீமத் பாகவதம் ஆகும் என்று. So those who take part on a regular basis without fail, within lots of interest, automatically can get rid of this grip of death. யார் மிகுந்த ஆர்வத்துடன் இடைவிடாமல் தொடர்ந்து இந்த பாகவதத்தை கேட்பார்களோ அவர்கள் மரணத்தின் பிடியிலிருந்து தப்புகிறார்கள். Because the nectarian pastimes are so powerful, it can clear the situation of a death personified. பகவானுடைய தேனினும் இணைய லீலைகள் எந்த அளவு சக்தி உள்ளவை என்றால் யமனுடைய பிடியிலிருந்து ஒருவரை அது விடுவிக்கிறது. Especially in this verse, the most important phrases are, this is nṛ-loke pīyeta, hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ. That means each and every living entity are invited by Saunakāti rishi to take part in this harikatha. இந்த ஸ்லோகத்தில் முக்கியமான வார்த்தைகள் nṛ-loke pīyeta, hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ. அதாவது சௌனகாதி ரிஷிகள் அழைக்கிறார்கள், யாருக்கெல்லாம் மரணத்திலிருந்து விடுபடும் விருப்பம் இருக்கிறதோ அவர்களெல்லாம் இங்கு இந்த ஹரிகதையை கேட்க வாருங்கள் என்று அவர் அழைக்கிறார். Then how to take part in the Bhagavatam? That's also explained here. பாகவதத்தில் பங்கு பெறுவது எப்படி, இதுவும் இங்கு விளக்கப்படுகிறது. It says pīyeta hari-līlāmṛtaṁ. That means one has to drink the nectarian narrations of the Lord. அதாவது பீயத்த hari-līlāmṛtaṁ என்றால் பகவானுடைய லீலைகள் எனக்கூடிய அற்புதமான அந்த அமிர்தத்தை நாம் பருக வேண்டும். But how to drink it, again it is explained with both the ears attentively grasping all the narrations. இதை குடிப்பது எவ்வாறு என்றால் நம் இரண்டு காதுகளையும் நன்றாக திறந்து வைத்துக் கொண்டு பகவானுடைய லீலைகளை அந்த காதுகளின் வழியாக அருந்த வேண்டும். So the word pīyeta is throughout Bhagavatam mentioned in many places. இந்த பீயத்த என்னும் சொல் பாகவதத்தில் பல இடங்களில் நாம் காண முடிகிறது. Because one must drink this nectarian Srimad Bhagavatam constantly. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத அமிர்தத்தை ஒருவர் தொடர்ந்து பருகி கொண்டிருக்க வேண்டும். That's why Prabhupada introduced the Srimad Bhagavatam classes in the morning session, that too in front of the presiding deities of the each and every temple. இதற்காகத்தான் பிரபுபாதர் இந்த வழிமுறையை ஏற்பாடு செய்தார். தெய்வங்களுக்கு ஸ்ரீ விக்கிரகங்களுக்கு முன்னால் அமர்ந்து கொண்டு காலை நிகழ்ச்சியாக ஸ்ரீமத் பாகவதம் பேசப்படுகிறது. Again, if you look at Lord Chaitanya explains the 5 important angas of bhakti. சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பக்தியின் 5 முக்கியமான அங்கங்களை விவரிக்கிறார். And one among them is listening to Srimad Bhagavatam regularly. அவற்றில் ஒன்று ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தொடர்ந்து வழக்கமாக கேட்டு வருவது. Because those who desire freedom from death, there is only shelter, that is Srimad Bhagavatam. யாருக்கெல்லாம் மரணத்திலிருந்து விடுதலை வேண்டுமோ அவர்களுடைய ஒரே தஞ்சம் ஸ்ரீமத் பாகவதமே ஆகும். In this regard, when we talk about the pīyeta phrase, there are wonderful verses. I would like to take up one from here. This is from 2 to 37, second canto, second chapter, verse number 37. இந்த பீயத்த என்னும் பதத்தை விளக்குவதற்காக ஸ்ரீமத் பாகவதத்திலிருந்து 2ஆம் ஸ்கந்தம் 2ஆம் அத்தியாயம் 37வது ஸ்லோகத்தை நான் இப்பொழுது எடுத்துக்கொள்கிறேன். This verse starts with pibantiye. That means one has to drink it. இதன் தொடக்கமே பிபந்தியே என்பதாகும், அதாவது ஒருவர் பருக வேண்டும் என்று.
पिबन्त्ये भगवत् आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु संवृतं पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ते तत्सरोरुहान्तिकम्. The translation goes like this: those who drink through oral reception, fully filled with the nectarian message of Lord Sri Krishna, the beloved of devotees, purify the polluted aim of life known as material enjoyment and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொருளாவது, யார் ஒருவர் காதுகளின் வழியாக பகவானுடைய இனிமையான விஷயங்களை பற்றிய அதை கேட்கிறார்களோ, அந்த பகவானுக்கு பிரியமான அந்த பக்தர்கள் தங்களுடைய பௌதிக இச்சை நாட்டம் என்னும் அந்த களங்கத்திலிருந்து விடுபட்டு பரமபுருஷ பகவானுடைய தாமரை பாதங்களை எய்துவார்கள் என்பதாகும். So when Sukadeva Goswami is explaining to Parikshit Maharaj in the second chapter, he is talking about this and he says one must drink it without fail because it is going to remove all our anomalies. சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த ஸ்லோகத்தை பரீட்சித் மகாராஜருக்கு பேசுகிறார். நாம் இந்த பாகவதத்தை ஏன் தினந்தோறும் குடிக்க வேண்டும் என்றால் அது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய களங்கங்கள் அனைத்தையும் நீக்கும் என்று விவரிக்கிறார். So any amount of karma and reactions can be knocked off by listening to the wonderful narrations of the Supreme Lord. எந்த அளவுக்கு நாம் பாவங்களை செய்திருந்தாலும் பாவ விளைவுகளை சந்திக்கும் நிலையில் இருந்தாலும் இவை அனைத்திலிருந்தும் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக விடுபடுகிறோம். So again this nectarian Bhagavatam should be drunk on a regular basis. ஆனாலும் முக்கியமாக தொடர்ந்து வழக்கமாக அன்றாடம் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நாம் பருக வேண்டும். But in present world people do not know how to get rid of the death personified. ஆனால் இன்றைய உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் யமராஜரிடமிருந்து தப்பிப்பது எப்படி என்ற கலையை கற்கவில்லை. Because they are going to so many doctors who are also going to face death. பல மருத்துவர்களை அவர்கள் அணுகுகிறார்கள். உண்மையில் இந்த மருத்துவர்களும் யமனை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள். And interestingly they go to another type of things. They go to the Purohit and they try to extend their lifetime. This is what they are trying. இதற்கு மேலும் புரோகிதர்களை அணுகி தங்களுடைய வாழ்நாளை நீட்டித்துக் கொள்ளவும் இவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். They try to do Mrityunjaya Homam, this and that, but all these things will not resolve this problem. மிருத்யுஞ்சய ஹோமம் போன்ற யஜ்ஞங்களை செய்வதன் மூலமாக மட்டும் ஒருவர் மரணத்திலிருந்து தப்ப முடியாது. Because even someone goes to a doctor, they can give some chemical combinations and this chemistry will work for a few times, then again the problem will resume. மருத்துவர் சில ரசாயன மருந்துகளை தருகிறார். அது சில காலம் வேலை செய்யலாம், ஆனால் பிற்பாடு அது வேலை செய்வதில்லை. And one of the acharyas in the Sri Sampradaya, Kulasekara Alvar, he emphasizes to only remedy from this nuisance or the different type of diseases and to get rid of death, he says, drink the Krishna Rasayanam Piba. ஸ்ரீ சம்பிரதாய ஆச்சாரியராக குலசேகர ஆழ்வார் இந்த தொடர்ந்து பலவிதமான தொந்தரவுகள், இந்த மரணம் போன்ற தொந்தரவுகளிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக கிருஷ்ண ரசாயனம் என்னும் மருந்தை பருகுங்கள் என்று கூறுகிறார். So in that Mukundamala verse, he says, idam shariram parinama peshalam, because as we get older, all the joints inside the body will get shaken and every limb will not be able to function, and finally the mucus will come and block the throat and all these different type of problems will come. முகுந்தமாலா ஸ்தோத்திரத்தில் வயதான காலத்தில் நம்முடைய மூட்டுகள் கழன்று போகும், உடலின் அங்கங்கள் சரியாக வேலை செய்யாது, கபம் வாதம் போன்ற விஷயங்கள் நம்முடைய தொண்டையை அடைத்துக் கொள்ளும். இந்த சூழ்நிலையை அவர் வர்ணிக்கிறார். So further he explains the three things will attack to catch you in the way of death. இதற்கும் மேலாக 3 விஷயங்கள் உங்களை தாக்கும், மரணத்தை நோக்கி கொண்டு செல்லும் என்று. He says kapavata pittaihi. கபவாத பித்தைஹி என்று அவர் கூறுகிறார். So Prabhupada explains the kapha or the mucus always blocks and choke our throat when we try to chant the names. பிரபுபாதர் கூறுகிறார், நாம் நாமத்தை உச்சரிக்க முயலும் பொழுது இந்த கபம் அல்லது சளி நம்முடைய தொண்டையை அடைக்கும் என்று கூறுகிறார். So vata means where the joints are having problems. வாதம் என்றால் மூட்டுகளின் பிரச்சனைகள். Then pittaihi means that is called the
blood pressure or whatever you call it as, your body is out of system totally. பித்தகி என்றால் இரத்த அழுத்தம் போன்ற விஷயங்கள் நம்முடைய உடலில் இருக்கக்கூடிய அங்கங்கள் சரியாக பணி செய்யவில்லை என்பது பொருள். That's why we can see so many people instant death. How is that? Because of the heart attack. எனவேதான் அநேகமான மக்கள் திடீரென்று மரணம் அடைவதை பார்க்கிறோம். கேட்டால் இதயம் நின்று போய்விட்டது என்று கூறுகிறார். So they rush your doctor and they give some medicines and he prolongs your life. That's it. மருத்துவரை விரைந்து அணுகும் பொழுது அவர் ஏதோ சில மருந்துகளின் மூலமாக அவரை இன்னும் சில காலம் தங்க வைக்கிறார். So all the chemicals will go into your body, it will have side reactions too. நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் மருந்துகள் அனைத்தும் பக்க விளைவுகளை உண்டாக்கும். Then in that verse Kulasekara Alvar says, Krishna rasayanam piba. Rasayana means the only chemistry or the chemicals of the Lord's holy name can remove all this dangerous situation of death. குலசேகர ஆழ்வார் கிருஷ்ண ரசாயனம் பிப, அதாவது இந்த பகவானுடைய நாமம் எனக்கூடிய இந்த ரசாயன பொருள் மட்டுமே உங்களை மரணத்திலிருந்து காப்பாற்றும் என்று பரிந்துரைக்கிறார். Because the strength in the holy name and the strength in the narrations of the Lord is always purify a person and take them to go back to Godhead. புனித நாமத்தின் பலம், பகவானை பற்றிய அற்புதமான வர்ணனைகள், இவற்றின் மூலமாக ஒருவர் மரணத்திலிருந்து விடுபட்டு பகவானுடைய தாமத்தை நோக்கி எடுத்துச் செல்லப்படுகிறார். So like this we can see so many wonderful instructions on this. இந்த விதமாக பல அற்புதமான உபதேசங்களை நாம் காண்கிறோம். Again Lord Chaitanya, when he instructs us in the Sikshāṭakam, சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் கூட சிக்ஷாஷ்டகத்தில் இவ்வாறு பரிந்துரைக்கிறார். He says கீர்த்தனிய சதா ஹரிஹி. கீர்த்தனிய சதா ஹரி என்று அவர் கூறுவார். Kirtaniya means one can chant the holy names, one can chant the narrations of the pastimes, one can chant the glorious transcendental activities of the Lord and the qualities of the Lord. கீர்த்தனிய என்றால் பகவானுடைய நாமத்தையோ அவருடைய குணங்களையோ அவருடைய அற்புதமான வடிவங்களையோ அவருடைய லீலைகளையோ எதை வேண்டுமானாலும் ஒருவர் கீர்த்தனம் செய்யலாம். And Mahaprabhu says Sada Harihi. That means always connected to Hari, anything if you do, that is Nama, Rupa, Leela, Guna, one will be removed from the status of death. மகாபிரபு கூறுகிறார் கீர்த்தனிய சதா ஹரி, அதாவது ஹரி சம்பந்தமான நாம ரூப குண லீலைகள் இதை எவற்றை நாம் சொல்லி வந்தாலும் கூட மரணத்திலிருந்து நாம் தப்புவோம் என்பதாகும். So that means the Bhagavatam has got full of all these narrations. அதாவது பாகவதத்தில் இந்த அற்புதமான வர்ணனைகள் நிறைந்திருக்கின்றன. And interestingly, when there are conversation between great Vaishnavas and devotees, one can listen n number of times about the transcendental qualities of the Lord. சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்னவென்றால் தூய பக்தர்கள் அளவலாகும் பொழுது அவர்கள் பகவானை பற்றி பேசுகிறார்கள். அதை நாம் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் காது கொடுத்து கேட்க முடியும். So in each and every narration, all this wonderful adbhuta, it's called as adbhuta. Adbhuta means something wonderful activities which we cannot hear before. இந்த வர்ணனைகளின் மூலமாக பகவானுடைய மிக அற்புதமான பற்பல லீலைகள் நாம் கேட்டிராத விஷயத்தில் இவர்கள் மூலமாக நாம் அறிந்து கொள்கிறோம். Because especially when the Lord is into a pastime with all the devotees, it immediately purifies the person who listens to it. முக்கியமாக பக்தர்களுடைய சம்பந்தத்தில் பகவான் செய்யக்கூடிய லீலைகளை ஒருவர் கேட்கும் பொழுது அது அவரை உடனடியாக தூய்மை செய்திருக்கிறது. That's why these great sages are inviting all of us. எனவேதான் இந்த மிகச்சிறந்த ரிஷி முனிவர்கள் நம்ம அனைவரையும் அழைக்கிறார்கள். That's why in this verse also it is mentioned āhūtaḥ paramarṣibhiḥ. That means inviting. āhūtaḥ paramarṣibhiḥ என்றால் அவர்கள் அனைவரும் நம்மை வரவேற்கிறார்கள் என்பதாகும். But unfortunately the materialistic people do not know how to get rid of all these natural things. துரதிர்ஷ்டவசமாக பௌதிக உலகில் மூழ்கி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இந்த இயற்கையான பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபடுவது எவ்வாறு என்பதை அறியாமல் இருக்கிறார்கள். So they spend lot of time, lot of money, lot of labor, energy, everything, and unfortunately they are not able to overcome this. எனவே ஏராளமான நேரம், செல்வம், முயற்சி, உழைப்பு அனைத்தையும் செலவிட்டாலும் கூட அவர்கள் இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட முடியவில்லை. That's why if you look at all the Acharya's instructions, they repeatedly say take part in the Hari Katha.
எனவேதான் அனைத்து ஆச்சாரியர்களும் மீண்டும் மீண்டும் கூறுகிறார்கள் ஹரிகதையில் பங்கு பெறுங்கள் என்று. Hare Krishna. Let's go to the next verse. அடுத்த ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். மந்தஸ்ய மந்தப்ரஜ்ஞஸ்ய வயோ மந்தாயுஷஸ்ச வை நித்ரயா ஹ்ரியதே நக்தம் दिवाच व्यर्थ कर्मभिः. I will repeat once again. Mandasya mandaprajñasya vayo mandayushascha vai nidraya hriyate naktam divacha vyartha karmabhihi. Synonyms. Mandasya of the lazy, manda paltry, prajñasya of intelligence, vayaha age, manda short, ayushaha the duration of life, and chand why exactly, nidraya by sleeping, hriyate passes away, naktam night, diva daytime, cha also, vyartha for nothing, karma bihi by activities. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Lazy human beings with paltry intelligence and short duration of life passes the night sleeping and day performing activities that are for naught. Purport. மந்த புத்தியும் அற்ப ஆயுளும் கொண்ட சோம்பேறியான மனிதர்கள் இரவை தூக்கத்திலும் பகற்பொழுதே அர்த்தமற்ற செயல்களிலும் கழிக்கிறார். Purport. The less intelligent do not know the real value of human form of life. The human form is a special gift of material nature in the course of her enforcing stringent laws of miseries upon the living entities, living beings. It is a chance to achieve the highest boon of life, namely to get out of the entanglement of repeated birth and death. The intelligent take care of this important gift by strenuously endeavoring to get out of this entanglement. But the less intelligent are lazy and unable to evaluate the gift of human body. It's to achieve liberation from the material bondage. They become more interested in the so-called economic development and work very hard throughout life simply for the sense enjoyment of the temporary body. Sense enjoyment is allowed to the lower animals by the law of nature, and thus a human being is also destined to a certain amount of sense enjoyment according to his past or present life. But one should definitely try to understand that sense enjoyment is not the ultimate goal of human life. Herein it is said that the during the time one works for nothing, because the aim is nothing for sense enjoyment. We can particularly observe how the human being is engaged for nothing in the great cities and industrial towns. There are so many things manufactured by human energy, but they are all meant for sense enjoyment and not for getting out of the material bondage. And after working hard during the time, the tired man either sleeps or engages in sex habits at night. That is the program of all materialistic civilized life for the less intelligent. Therefore, they are designated herein as lazy, unfortunate, and short-lived. So in this verse, it talks about the human being,
how they will be, especially in the Kali Yuga. இந்த ஸ்லோகத்தில் கலியுகத்தில் குறிப்பாக மக்கள் எப்படி இருப்பார்கள் என்பது வர்ணிக்கப்படுகிறது. So as we see here, the very first word itself talks about lazy. முதல் பதம் சோம்பலை பற்றி கூறுகிறது. That's why the phrase itself is mandasya, very first word. தொடக்கமே மந்தஸ்ய என்று வருகிறது. Because this is daunting all the human beings because they are completely controlled by the external energy of the Lord. பகவானுடைய பகிரங்க சக்தியினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவதனால் இந்த தன்மை உண்டாகிறது. And in the process, their intelligence is also very less. That's why it's mentioned paltry. மந்த புத்திக்காரர்களாகவும் இவர்கள் இருக்கிறார்கள். And again, it talks about the duration of lifetime also, மேலும் ஆயுளும் அற்பமாக இருக்கிறது. which is again short. மிக குறைந்த ஆயுள். And even in this duration, how they spend that lifetime, that's also explained. இந்த குறுகிய ஆயுட்காலத்தையும் எவ்வாறு கழிக்கிறார்கள் என்று விளக்கப்படுகிறது. In the night time, they sleep. இரவில் உறங்குகிறார்கள். And Prabhupada explained they indulge in sex activities. மற்றும் காம செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்கள் என்று பிரபுபாதர் And in the daytime, they work hard to make some money. பகல் பொழுதில் கடின உழைப்பின் மூலமாக சிறிது பொருள் ஈட்ட முயற்சிக்கிறார்கள். But we say some money, but here Bhagavatam says for nothing. It says for not. நாம் செல்வத்திற்காக உழைக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறோம். ஆனால் இங்கு பாகவதம் கூறுகிறது எந்த காரணத்திற்கும் அல்ல, அற்பமான விஷயத்திற்காக உழைக்கிறார்கள் என்று. So when I discuss this verse, I am always connected to two other interesting shlokas from the Srimad Bhagavatam. Let us get into that. ஸ்லோகத்தின் தொடர்பில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் வேறு 2 ஸ்லோகங்கள் நினைவுக்கு வருகின்றன. So this is from the first canto, first chapter, verse number 10. Prayena alpayushaha sabhyaha kalau asmin yuge janaha mandaha sumandamatayo mandabhagyahi upadritaha. So the translation goes like this in this verse. O learned one, in this iron age of Kali, men almost have but short lives. That means, for sure, the duration of lifetime is reduced. இந்த இரும்பு யுகமாகிய கலியில் மக்கள் அனைவருக்கும் குறை ஆயுள் உள்ளது என்று கூறப்படுகிறது. They are quarrelsome. சண்டை போடுபவர்களாக இருக்கிறார்கள். Then the word comes lazy, சோம்பேறிகள், misguided, தவறான வழியில் செல்பவர்கள், unlucky, துரதிர்ஷ்டக்காரர்கள், and above all, always disturbed. எப்பொழுதும் தொந்தரவுக்கு உள்ளானவர்கள். So a portion of this verse is explained what we are just now read from the first canto, 16th chapter. So this is also a lesson for everybody. One should take up this human form and understand the value of it. இதிலிருந்தும் அனைவருக்கும் ஒரு பாடம் இருக்கிறது. நம்முடைய மனித வாழ்க்கை, அதன் மகத்துவம் என்ன, அதில் இருக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். Because in this purport, Prabhupada writes, it's a gift. பிரபுபாதர் இது நமக்கு கிடைத்த ஒரு பரிசு, வரப்பிரசாதம் என்று கூறுகிறார். That means when we get a gift, generally we misuse it. நமக்கு ஒரு நல்ல பரிசு கிடைக்கும் பொழுது பொதுவாக அதை தவறாக பயன்படுத்துகிறோம். One do not preserve the gift and how to handle it also. அதை நன்கு பாதுகாத்து போஷித்து சரியாக பயன்படுத்துவதில்லை. Because after 84 lakhs of species of life, one get the human form. 84 லட்சம் ஜீவராசிகளுக்குள் ஒன்றுதான் மனித வடிவமாகும். And one should utilize it in serving the Lord. இதை பகவானுடைய சேவையில் பயன்படுத்த வேண்டும். But unfortunately, people are not ready for it. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக மக்கள் இதற்கு தயாராக இல்லை. Again, there is one more verse which is connected to this verse today, that is coming from the next canto, second canto, first chapter, third verse. மேலும் ஒரு ஸ்லோகம், 2ஆம் ஸ்கந்தம், முதல் அத்தியாயம், 3வது ஸ்லோகம். Certain phrases are same. Nidraya hriyate naktam vyavayena cha vavayaha divachartaya ihaya rajan kutumba bharanena va. இதில் உள்ள சில பதங்கள் நாம் பார்த்த இந்த ஸ்லோகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதே பதங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. The translation goes like this. The lifetime of such envious householder is passed at night either in sleeping or sex intelligence. அந்த பொறாமைக்கார கிரகஸ்தர் இரவு நேரத்தை உறக்கத்திலும் புலனுணர்ச்சியிலும் செலவிடுகிறார். And in the daytime either in making money or maintaining family members. பகல் பொழுதை குடும்ப பராமரிப்பிலும் பணம் ஈட்டுவதிலும் செலவிடுகிறார்.
Here also, Sukadeva Goswami is instructing Parikshit Maharaj, he is condemning this again. இங்கும் சுகதேவ மகாராஜர் பரீட்சித்திடம் இதை கண்டித்து பேசுகிறார். So that means throughout the Bhagavatam, there are lots of strong messages for human being should utilize this form only for the service of the Lord. இவ்வாறு பாகவதம் முழுவதிலும் நாம் ஸ்லோகங்களை காணலாம். ஒரு மனித பிரிவியை பெற்ற ஒருவர் இந்த உடலை பகவானுடைய சேவைக்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இவை வலியுறுத்துகின்றன. So as we see here, people have got lot of time for watching so many unwanted things. மக்கள் தேவையற்ற பல விஷயங்களை பார்ப்பதில் நேரத்தை வீணடிக்கிறார்கள். But you invite them for a Bhagavad Gita class or Bhagavatam class, oh Prabhu, I am very busy. ஆனால் கீதை பாகவதம் வகுப்பை பொறுத்தவரை நான் மிகவும் வேலை பளுவில் இருக்கிறேன் என்று கூறுகிறார். See, there are so many wonderful Lord's devotees who are trying to lift the fallen conditioned souls. பகவானுடைய பற்பல அற்புதமான பக்தர்கள் விழுந்த ஆத்மாக்களை தூக்கிவிட முயலுகிறார்கள். But how many of it take full benefit out of it? That's very important. ஆனால் இதில் எவ்வளவு பேர் இந்த பயனை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள்? So especially the Vaishnavas are meant to uplift the fallen conditioned souls. முக்கியமாக வைஷ்ணவர்கள் முக்கியமான நோக்கம் விழுந்த ஆத்மாக்களை தூக்கி விடுவதாகும். Because they don't want this fallen conditioned soul to get into the cycle of repeated birth and death. இந்த விழுந்த ஆத்மாக்கள் மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரண சுழற்சியில் மாட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்று அவர்கள் விரும்புகிறார்கள். But interestingly, this individual materialistic people, they always get sense enjoyment and they never get satisfied with that. ஆனால் போதியவாதிகள் புலனுணர்ச்சியை நாடுகிறார்கள், அதில் முழு திருப்தி அடைவதில்லை. That's why Prahlad Maharaj, when he is explaining in his lessons to the demonic students, எனவேதான் பிரகலாத் மகாராஜர் தன்னுடன் கூட படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இதை வலியுறுத்தி கூறுகிறார். So this verse also Prabhupada always used to quote, Matirna Krishne Paratasvatova, and the last line says, Punapunaha Charvita Charvananam. இந்த ஸ்லோகத்தை பிரபுபாதர் அடிக்கடி மேற்கோள் காட்டுவார், புனப்புன சர்வித சர்வனானா என்று. So automatically he is wondering how these materialistic people keep on doing the same material enjoyment again and again and again, and they are not satisfied with that. அவர் ஆச்சரியப்படுகிறார், இந்த பௌதிகவாதிகள் எவ்வாறு செய்ததையே மீண்டும் மீண்டும் செய்கிறார்கள், அதிலிருந்து திருப்தி வரவில்லை என்ற போதிலும் தொடர்கிறார்கள். And they are not fed up with it also. They keep on doing the same thing. அவர்கள் சலித்து போவதும் இல்லை, மீண்டும் மீண்டும் தொடர்கிறார்கள். Charvita Charvanana means chewing the chewed. Chewing the chewed means there is something already chewed. Again you are trying to chew it. கடித்து துப்பிய சக்கையை மீண்டும் எடுத்து கடிப்பதையே புனப்புன சர்வித சர்வனானாம் என்று கூறப்படுகிறது. So in this regard, when we go to various platform vendors, there you get that sugarcane juice. சாலை ஓரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம், கரும்பு சாறு விற்கப்படுகிறது. So when he insert the first sugarcane, it will have some juice. முதலில் கரும்பை அந்த யந்திரத்தில் நுழைக்கும் பொழுது ஓரளவு ஜூஸ் வருகிறது. But he will not leave that sugarcane until no juice comes from that. ஆனால் அந்த கரும்பை மீண்டும் மீண்டும் அந்த யந்திரத்தில் அவர் நுழைக்கிறார், சாறு வருவது முழுமையாக நிற்கும் வரை. He will keep on crushing it. அந்த அந்த கரும்பை நொறுக்கி நொறுக்கி அவர் தொடர்ந்து அந்த யந்திரத்தில் தருகிறார். So this is a good example wherein materialistic people, those who are after sense gratification, they keep on doing the things again and again and again. புலனுணர்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடிய ஜடவாதிகளுக்கு இது ஒரு சிறந்த உதாரணமாகும். அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் செய்ததையே செய்கிறார்கள். But unfortunately they do not know they are going to take birth and death again and again and again. துரதிர்ஷ்டவசமாக மீண்டும் மீண்டும் ஜனன மரண சுழற்சியில் மாட்டிக்கொள்ளப் போகிறோம் என்பதை அவர்கள் அறிவதில்லை. So that's why Prahlad Maharaj instructs one should utilize this human form from the tender age of 3. எனவேதான் பிரஹ்லாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், 3 வயதிலிருந்தே ஒருவர் இந்த பக்தி பயிற்சியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று. He says, Kaumara acharet pragyo dharman bhagavataniha durlabam manusham janma tadabi adruvam artham. In that verse, he says, durlabam manusham. That means getting a human form is very, very rare. அவர் கூறுகிறார், மனித பிறவி மிக அபூர்வம். And once you get it, one should utilize it to the full extent. அதை பெற்றவர் முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும். And Prabhupada explains how to utilize it to the full extent. பிரபுபாதர் இதை விளக்குகிறார். Because
Prabhupada explains one should prepare themselves for the next life immediately. Not to waste it. உடனடியாக தன்னுடைய மறுபிறவிக்கு தயார் செய்து கொள்ள வேண்டும். They should not waste this human form. இந்த மனித வாழ்க்கையை வீணடிக்க கூடாது. So only in the human form one can perform the devotional service. மனித உடலில் மட்டுமே பக்தி தொண்டு செய்ய முடியும். And one should not remain lazy and one should not waste their time. சோம்பலை துறக்க வேண்டும், நேரத்தை வீணடிக்க கூடாது. In this purport, Prabhupada is explaining the materialistic people either they spend their night time in sleeping or sense gratification. இங்கு பிரபுபாதர் விளக்குகிறார், இரவு நேரத்தை புலனுணர்ச்சியிலும் உறக்கத்திலும் மக்கள் கழிக்கிறார்கள். And in the daytime, Prabhupada explains they go and take some money or earn some money and they always work for the family members. பகல் பொழுதில் பொருளீட்டுகிறார்கள், குடும்ப அங்கத்தினர்களாக உழைக்கிறார்கள். And interestingly, they get a different type of kicks in the process. இந்த வகையில் பலவிதங்களில் அவர்கள் உதைக்கப்படுகிறார்கள். And especially in this regard, again we can go to a wonderful Vaishnava song of Govindadasa. மற்றொரு கோவிந்ததாசருடைய வைஷ்ணவ பஜன் நினைவு வருகிறது. He says, Bhajahure mana Srinandanandana. பஜுஹரே மன ஸ்ரீநந்தநந்தனா என்று பரிந்துரைக்கிறார். In that he says, Bipala sevinu kripana durjana. That means human beings are ready to work like hogs and dogs, as Prabhupada mentions, and what they are doing, they are working for a kripana. Kripana means the most miser fellow. மனிதர்கள் பன்றியையும் நாயையும் போல உழைக்கிறார்கள். யாருக்காக என்றால் ஒரு கஞ்ச கருமித்தனமான மனிதனுக்கு. But unfortunately, it's not going to help them out. இதனால் அவர்களுக்கு எந்த பயனும் கிடைக்கப் போவதில்லை. In the same song, Govindadasa is again explaining, Edana yavvana putra parijana ichiki ati para titire. There also he says, all your youth, all your family members, all these relatives is not going to help you out in this miserable situation. இதே பாடலில் கோவிந்ததாசர் மேலும் விளக்குகிறார், உங்களுடைய இளமை, உங்களுடைய குடும்ப அங்கத்தினர்கள், உங்களுடைய உறவினர்கள் யாருமே உங்களுடைய பிரச்சனைகளிலிருந்து உங்களை காப்பாற்ற போவதில்லை என்று. So one should utilize the human form exclusively, as explained here, listening to the transcendental nectarian katha of Lord Sri Krishna. எனவே நம்முடைய மனித உடல் இங்கு கூறியுள்ளபடி பகவானுடைய புனிதமான அற்புதமான லீலைகளை பற்றி தொடர்ந்து கேட்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். Because materialistic people, they put in so much of endeavor to achieve some material benefit which is going to be short lived. பௌதிகவாதிகள் பௌதிகமான பயன்களுக்காக அதீதமாக உழைக்கிறார்கள், ஆனால் இவை தற்காலிகமானவே. But all these endeavors is going to drain. That's very important. ஆனால் இந்த முயற்சிகள் அனைத்தும் உங்களுடைய சக்தியையும் நேரத்தையும் வீணடிக்கப் போகின்றன, அது முக்கியம். But Krishna is so merciful, and Bhagavad Gita he says, Swalpam abhyasya dharmasya. ஆனால் கருணை வாய்ந்த கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் இவ்வாறு கூறுகிறார், சொல்பம் அப்பியஸ்ய தர்மஸ்ய என்று. He says even a little effort in the devotion service will take you a long way. பக்தியில் செய்யக்கூடிய சிறிதளவு முயற்சியும் கூட உங்களுக்கு அதிக காலம் உதவும் என்று கூறி. And it will never be a waste. அது ஒருபொழுதும் வீணாவதில்லை. Same way Prahlad is also explaining in one of the verses. He says all these endeavors is going to be a loss of time only. இதையே பிரகலாதரும் ஒரு இடத்தில் கூறுகிறார், இந்த பௌதிகத்தில் செலவிடக்கூடிய நேரம் அனைத்தும் வீணே என்று. And if somebody is able to put in all these efforts in the service of Mukunda and his devotees, that is going to be the real gain of life. இதே முயற்சிகளை முகுந்தருக்காகவும் அவர்கள் பக்தர்களுக்காகவும் ஒருவர் செய்வாரானால் வாழ்க்கையின் லட்சியத்தை எட்டி விடுவார். So that's why he says it's a very important human life. One should capitalize it to the full extent by doing devotional service and taking up a guru and always listen to the Srimad Bhagavad Katha. எனவேதான் இந்த கிடைத்தற்கரிய மனித பிறவியை பயன்படுத்தி ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொண்டு பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்து பகவானுக்கு சேவை செய்து தொடர்ந்து பகவானுடைய லீலைகளை கேட்டு வர வேண்டும் என்பதாகும். Because the human being who is always in a conditioned state is full of miserable situations. கட்டுண்ட ஜீவாத்மாவின் வாழ்க்கை எப்பொழுதும் துன்பமயமானதாகும். Wherever they turn, always they get kicks from the law of nature. திரும்பும் இடமெல்லாம் இயற்கையின் சட்டங்கள் அவர்களை உதைக்கின்றன. But the solace is only one. ஒரே ஆறுதல் இருக்கிறது. Because taking shelter of the Srimad Bhagavatam,
அதாவது பாகவதத்தை தஞ்சம் புகுவது. That is, when it was written, this Prabhu was telling, can we add Gaura hari-līlāmṛtaṁ vacaḥ? I said, definitely we can add the Gaura-līlāmṛtaṁ vacaḥ. இதை கௌர-līlāmṛtaṁ vacaḥ என்பதையும் நாம் இந்த ஸ்லோகத்தோடு இணைத்துக் கொள்ளலாம். Because the whole history of Lord Chaitanya is so wonderful. It gives every living entity the ultimate goal of life. ஏனென்றால் சைத்தன்யரின் லீலைகள் அனைத்தும் அற்புதமானவை. உயிர்வாழியின் உன்னதமான லட்சியம் என்ன என்பதை அது தெளிவாக்குகிறது. That's why the Lord is called as very, very important word. He is the most merciful Lord. இதனால் தான் பகவான் இந்த நாமத்தால் அழைக்கப்படுகிறார். அவரே மிக மிக கருணை வாய்ந்த பகவான் ஆவார். So we call him as Namo Mahavadanyaya. மகாவதான்யாய என்று அவரை அழைக்கிறோம். That means he has come down as a devotee, but he is going to distribute the most nectarian part of our life. அதாவது பக்தராக அவர் வடிவம் கொண்டு தோன்றுகிறார். அதே சமயத்தில் நம் வாழ்க்கைக்கு முக்கியமான விஷயத்தை அவர் நமக்கு தரப்போகிறார். So one can chant the names of Hari throughout. That's why he says Kirtaniya Sada Harihi. ஹரிநாமத்தை நாம் தொடர்ந்து உச்சரிக்கலாம் என்னும் விதமாக கீர்த்தனிய சதா ஹரி என்று கூறுகிறார். And on his instruction, the Shadgoswamis have pulled out so many wonderful things from the Vrindavan Leela. அவருடைய உபதேசத்திற்கு கட்டுப்பட்டு ஷட்கோஸ்வாமிகள் பிருந்தாவன லீலைகள் அனைத்தையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார்கள். And in the disciplic section, Bhaktivinoda Thakur has given so much, then Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur has given so much, and Srila Prabhupada has passed on all these nectarian things to us. அந்த பக்த பரம்பரையில் பார்ப்போமானால் பக்தி வினோத் தாக்கூர், விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் மற்றும் நமக்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்த அனைத்தையும் திரட்டி தந்திருக்கிறார். So that means Bhagavatam can be relished throughout the lifetime non-stop. அதாவது இடைவிடாமல் ஆயுட்காலம் முழுவதும் நாம் பாகவதத்தை சுவைக்கலாம். That's why in Bhagavad Gita Krishna says Macchitta Madgata Prana Bodhayantah Parasparam. Because when two devotees meet, they will be talking about the pastimes of the Lord, which is going to give them the soothing and which is going to give them the real nectar in life. எனவேதான் கீதையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், இரண்டு பக்தர்கள் சந்திக்கும் பொழுது தொடர்ந்து பகவானுடைய லீலைகளை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார்கள். இது அவர்களுக்கு மிகுந்த போஷாக்கையும் ஆனந்தத்தையும் வழங்குகிறது. Because we need strength, and how we get the strength? By listening to the Bhagavatam. நமக்கு பலம் தேவை. அதை எவ்வாறு பெறுகிறோம்? பாகவதத்தை கேட்டு. Because it gives you so much of energy after you listen to the Bhagavad Gita. அது மிகுந்த உத்வேகத்தை நமக்கு வழங்குகிறது பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாக. So all your miserable conditions are completely thrown out. நம்முடைய துன்பமயமான வாழ்க்கை முடிவுக்கு வரும். And especially this Harikatha is the only remedy to overcome the death. சிறப்பாக மரணத்தை வெல்வதற்கு ஹரிகதையே ஒரே வழியாகும். So it is always ideal to listen to the Bhagavatam throughout the day. நாள் முழுவதும் பாகவதத்தை தொடர்ந்து கேட்பது சிறந்தது. So this way, Saunakati Rishis are emphasizing listening to the hari-līlāmṛtaṁ, and in the next verse also, one should not waste their lifetime of human life because it is most important gift. One should utilize it in the drinking of the nectar. இவ்வாறு இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களின் வாயிலாக சௌனகாதி ரிஷிகள் நமக்கு பரிந்துரைப்பது என்னவென்றால், மரணத்திலிருந்து தப்பிப்பதற்காக நாம் தொடர்ந்து பாகவதத்தை கேட்டு வர வேண்டும். இந்த பாகவதத்தை குறைந்த ஆயுள் இருக்கக்கூடிய மக்கள் தொடர்ந்து பாகவதத்தை கேட்டு வருவதன் மூலமாக வாழ்க்கையின் முழு பயனை பெற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்துகிறார். But nowadays, materialistic people, they want variety, everything in the sense enjoyment. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் தங்களுடைய புலனுணர்ச்சியில் பல வகைப்பாடுகளை எதிர்பார்க்கிறார்கள். But here in the Bhagavatam, the variety is unlimited. ஆனால் பாகவதத்தில் இந்த வகைப்பாடுகள் எல்லையற்று பறந்து உள்ளன. Because taking the Leelas, it's n number of varieties in the Leelas. பகவானுடைய லீலைகளை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அதில் ஏராளமான வகைப்பாடுகள் உள்ளன. Similarly, when we talk about the transcendental quality, it's also so many varieties of qualities. பகவானுடைய முக்குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட குணங்களை எடுத்துக்கொள்வோமானாலும் அதில் எண்ணற்ற வகைப்பாடுகள் உள்ளன. Similarly, the wonderful form or the Archa Vigraha, again varieties of forms. அல்லது அர்ச்ச விக்கிரகத்துடைய வடிவங்களை பார்ப்போமானால் எல்லையற்ற வகைப்பாடுகள் உள்ளன. So this way, the holy name also can be relished in different varieties of ragas or chanting the holy names also. இதே போல புனித நாமத்தையும் பலவித ராகங்களில் பாடியும் தொடர்ந்து உச்சரித்தும் நாம் சுவையை அனுபவிக்கலாம்.
So this way, the Lord has given a wide variety and one should utilize it and they should get rid of this death very easily. இப்படியாக பகவான் பலவித வகைகளை நாடக்கூடிய நமக்காக பலவித வழிமுறைகளை அறிமுகம் செய்திருக்கிறார். இதன் மூலமாக நாம் மரணத்தை வெல்ல வேண்டும். That's why here Saunakādi Rishi says, in the presence of Bhagavatam. எனவேதான் சௌனகாதி ரிஷிகள் பாகவதத்தை கொண்டு என்று கூறுகிறார். When it was explained by Sukadeva Goswami, even the Devi Devatas all were present there. சுகதேவர் இந்த பாகவதத்தை கூறும்பொழுது தேவி தேவதைகள் அனைவரும் கூட அங்கு திரண்டிருந்தார். Including the death personified Yamaraja also. யமதர்மராஜரே கூட அங்கு இருந்தார். That means those who are in the partaking of the Bhagavad Katha, Yamaraj cannot touch them. அதாவது யாரெல்லாம் பாகவதத்தை கேட்கிறார்களோ அவர்களை யமராஜர் தொடுவதில்லை. So this is the best way one can handle this human life and get out of the cycle of birth and death. இவ்விதமாகத்தான் ஒரு மனித வாழ்க்கையை பயன்படுத்தி ஜனன மரணத்தை வெல்ல வேண்டும். Hare Krishna. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Jai. Sorry. Hare Krishna. Prabhu, online any questions are there? Hare Krishna Prabhu, Dandavat Pranam. Hare Krishna. This is your servant Raseshwar Gopal Das. There were around 70 devotees in various online platform. Hare Krishna, are you hearing Prabhu? Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhu, your question is not audible. Somebody can repeat it again. Prabhu, the first question is from Krishna Kumar Tamil Selvan Prabhu. Question is whether daily chanting Hari's holy name, form, guna and pastime will lead to escape death in one human life or many lives. ஹரிநாமத்தை, குணங்களை, லீலைகளை, வடிவங்களை தொடர்ந்து ஜபம் செய்வதன் மூலமாக ஒருவர் மரணத்தை வெல்லலாம் என்று கூறினீர்கள். அது ஒரு பிறவியில் சாத்தியமா அல்லது பல பிறவிகள் தேவையா? Hare Krishna. It's very simple. In the human form, this is the easiest way to get out of the cycle of birth and death. மனித உடலில் இதுதான் மிக சுலபமான வழி மரணத்திலிருந்து விடுபடுவதற்கு. Because the chanting of the holy names is possible only when we have the human form. மனித பிறவியில் மட்டுமே புனித நாமத்தை உச்சரிக்கலாம். So, in other forms, this opportunity or this facility is not there. Other form of life. மற்ற உடல்களில் இந்த வசதி இல்லை. That's why it is recommended one should take up this chanting the holy names, listening to the Krishna Katha when they get the human form. எனவேதான் மனித பிறவி பெறும்பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை உச்சரிப்பதும் அவரை பற்றி கேட்பதிலும் செலவிட வேண்டும் என்று கூறப்படுகிறது. Especially in this purport also in the 9th verse, Prabhupada writes, the less intelligent people. That means those who are less intelligent, they will not make use of this human form. எனவேதான் பிரபுபாதர் கூறுகிறார், குறைமதியுடைய மக்கள் இந்த மனித உடலை சரியாக பயன்படுத்த மாட்டார்கள் என்று. That's why the human form is mentioned as a gift. எனவேதான் மனித பிறவி ஒரு பரிசா. Hare Krishna, I hope I have answered your question. Okay, Prabhu, no more questions. Jai. Jai. Srila Prabhupada ki Jai. Hari Hari Bol. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंतकोटि वैष्णववृन्द